intrinsic factors তোর importance কোথায়? In that is a form that is called the pernicious anemia. তোর নাম শুনেছিস? pernicious anemia কি হয়? আমাদের যে স্টোমাকে তোর কি হয়? Their cell, this cell that produced the vitamin B12, pernicious vitamin B12 deficiency. ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি কি হবে? তোর ওই যে সেলগুলো তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। সো অ্যাজ দ্য অ্যান্টিবডি আর প্রডিউস দোজ সেল দ্যাট প্রডিউস দ্য ভিটামিন B12 আর destroyed. So there is a deficiency of vitamin B12. So how we can check it? Check it by our CBC count, where the MCV are increases. Normal MCV value হচ্ছে তোর around 90, and if there is patient suffering from a pernicious anemia, the MCV are now become 100, 105. So MCV are become increases, and there is a test, complex test, which can detect the pernicious anemia that we can discuss our next class when we discuss about the stomach. Okay, next, it increase the motility of stomach and intestine. তাহলে stomach আর intestine এর motility বাড়াচ্ছে। Okay, 3 number, it cause the it inhibit the gastroesophageal reflux by contraction of the lower esophageal sphincter. তাহলে কি করছে না? তোর জিআরডি কে প্রিভেন্ট করছে by contraction of the তোর lower esophageal sphincter. Okay, fourth is increase the blood flow in the our stomach and intestine. By this it keeps our intestine healthy. কোথায় থাকে ব্লাড ভেসেলগুলো? আগের দিন পড়েছিলাম, ইন দা কোন লেয়ারে থাকে? আগের দিনই পড়ানো হলো। কোন লেয়ারে বল? সাম মিউকাস লেয়ার, মিউকাসের নিচে অ্যালভিওলার সেল লেয়ার, সেখান দিয়ে ব্লাড ভেসেলগুলো পাস হয়। ওকে, and is it increase the insulin secretion after a meal. Okay, and lastly it action, it stimulate the action of glucagon. So to summarize this, mainly তাহলে গ্যাস্ট্রিন কি করছে না? গ্যাস্ট্রিন মেইনলি এটা কাজ করছে ACL সিক্রেশন করছে। সেকেন্ড কি করছে না? ও ইনক্রিজ দ্য মোটিলিটি অফ আওয়ার স্টমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টিন। তার ফলে মোটিলিটি যদি ইনক্রিজ করে তাহলে কি হবে? এমটিংটা তাড়াতাড়ি হবে। সো তো 3 নম্বর কি হচ্ছে? 3 নম্বরে হচ্ছে তোর it delayed as the gastric emptying or increases, and so it prevent the GERD, মানে gastroesophageal reflux, by contraction of the lower esophageal sphincter. Okay, so there is every action there is a connection, no? And fourth, gastric blood flow by this is keep the our intestine and stomach mucosa are healthy. Okay, and it increase the insulin secretion after a meal, and lastly it increase the glucagon secretions. Okay, so as you know, the stomach it is the protein is digested, na? So there is some factors that increase the secretion of gastrins. So protein, obviously the protein in the stomach, and to aro specify korte jas which protein, that is the phenylalanines and the tryptophan. This is the two protein that stimulate the actions of
তোর গ্যাস্ট্রিনস। ওকে, নেক্সট you know the it vagal stimulation মানে it stimulate the GRP, and so it is the actions by the the vagal stimulations. Okay, and the another is the calcium ions and the stretching of the fibers of or stretching of the neuron present in our GI system. So there is a 4 that the stimulate action of the gastrin secretions. Okay, and inhibit ke kore, inhibit করে হচ্ছে তোর when the pH comes down around 2.5, there is a somatostatin hormones, and there is a like VIP, GIP, মানে IP means হচ্ছে inhibitory peptides. So all inhibitory that is that present in your minds at that times, that all inhibit the gastric secretions. তো পরীক্ষায় কি আসবে? পরীক্ষায় আসবে রাইট a short note about gastrins. আর তোর এমসিকিউ কি আসবে না, role of CCK PJ na CCK PJ inhibit which hormones? Then there is a 5 hormones and you have to correct. Kake kore na gastrin. So you know there is a 2 questions, one from MBBS levels and one from the your PG levels. So every years there are questions coming from this years. Okay. এবার তুই বলবি স্যার আমি তো স্যার ডাক্তার হতে এসেছি, তো আমি তো স্যার চিকিৎসা করব, আমি এগুলো জেনে কি করব, তাই না? তাই তো, এটা পড়ে আমার কি হবে স্যার? আমি তো ডাক্তার হতে এসেছি, আমি তো চিকিৎসা করব, হ্যাঁ, ওষুধ দেব। So if a peptic ulcer patient comes to your OPD and there is nothing found in your reports, all are normal, but patient are suffering from a gastritis or gastric ulcers, you should check a patient gastrin level, fasting gastrin level, and if the gastrin level is high, then patient suffering from a rare disease like gastrinoma. Okay, so patient because কি হবে কি জি সেলে যদি তোর কোনো টিউমার হয় তাহলে কি হবে, there is a increased secretion of HCl, সেই HCl বেরিয়ে যাচ্ছে, and these HCls are produce ulcer in the stomach, so that the patients are patient who are suffering recurrent gastric ulcers, you should check a patient fasting gastrin level. Okay, gastrin level fasting korte hobe mane in the empty stomach. Okay, and there is a second variety like your Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome same there is a overproduction of HCl and that produce the ulcer in the stomach. Okay, and you have to treat it by pantoprazole 4 times per day to inhibit the HCl production. But HCl কিভাবে প্রোডাকশন হয়, H+ তোদের সেটা যখন স্টমাক পড়ানো হবে তখন আমি বলে দেবো কিভাবে প্রোডাকশন হয়। সো তাহলে তখন তুই বুঝতে পারবি যে তুই যে কথায় আমরা প্যান40 খেয়ে নিচ্ছি, সো হাউ দে ওয়ার্ক। ওকে, নেক্সট হচ্ছে তোর CCK PJ।
ঠিক আছে, মানে cholecystokinin, pancreozymin, ওকে। তাহলে কোথা থেকে তৈরি হয়? দিস আর প্রডিউস ফ্রম দ্য টি সেল অফ দ্য ডিউডিনাম অ্যান্ড জেজুনামস, ওকে। এবার সিসিকে পিজে এই যে বললাম তোর গ্যাস্ট্রিনে যেমন বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স থাকে, সিসিকে পিজেতেও বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স থাকে, ঠিক আছে। যেমন হচ্ছে তোর সিসিকে পিজে 58, 39, 33, ওকে। সো বিভিন্ন তোর অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স অনুযায়ী সিসিকে পিজের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। এবারে হচ্ছে সিসিকে পিজের অ্যাকশন। অ্যাকশন কি আছে? মেনলি কি করছে ও, আমরা যখন খাই, খাওয়ার পর আমাদের কি হয়, দ্যাট ইজ এ কন্ট্রাকশন অফ গল ব্লাডার, ঠিক আছে। সে জন্য কি করা হয়, সবসময় ইউএসজি যখন আমাদের আপার অ্যাবডোমেন করা হয়, সেই জন্য বলা হয় যে ইউ শুড কাম টু আ এমটি স্টমাক। কেন? বিকজ ইফ ইউ টেকিং আ ফুডস, then there is a contraction of gallbladders, and if there is a contraction of gallbladders, and you know, তোকে তোলরে ঘুরছে, so if there is a contraction of gallbladder, if any stone are in the gallbladder, inside the gallbladder, then it is very difficult to found the stone. So that is why the USG of upper abdomen, you always come, patient advise patient to come to a empty stomach. So CCKPJ কি হচ্ছে? CCKPJ it after meal it contract the gallbladder and empty the gallbladder content into the intestines. That is the main actions, okay. Second, it secrete the bicarbonate rich secretion into the intestine. That's why it inhibit the gastrin. Bicarbonate মানে কি হচ্ছে? Alkaline. Gastrin কি ছিল? HCl. That's why the CCKPJ inhibit the gastrin, okay, because it secrete the bicarbonate rich secretion in the intestines, okay. It also secrete the enzyme rich secretion from the pancreas, okay, and it also stimulate the enterokinase in from the pancreas. Enterokinase ke stimulate kore, okay. Fifth, it inhibit effect of gastric emptying. ये की করছিল? গ্যাস্ট্রিন কি করছিল? গ্যাস্ট্রিন হচ্ছে অগমেন্ট দ্য এফেক্ট অফ গ্যাস্ট্রিক এমপ্টিং। মোটিলিটি বাড়া ছিল না গ্যাস্ট্রিক আর ইন্টেস্টিনের, সিসিকেপিজে কি করছে? ইনহিবিট করছে, ঠিক আছে। নেক্সট, ইট অগমেন্ট দ্য সিক্রেশন অফ গ্লুকাগন অ্যান্ড ক্যালসিটোনিনস, ওকে, and lastly it regulate the effect of appetite and satiety. So all these are action of CCKPJ. তাহলে কি কি হচ্ছে? তাহলে প্রথম থেকে শুরু করা যাক। ইট আফটার টেকিং আ মিল, CCKPJ কি করছে? কন্ট্রাকশন অফ দ্য গল ব্লাডার্স and the emptying of gallbladder content into the intestines. Second, it secrete the or it stimulate the enzyme rich secretion from the pancreas. It stimulate the secretion of enterokinase from the pancreas. It secrete the bicarbonate rich secretion from the pancreas. It as it oppose the action, so it inhibit somehow the gastric emptying, and you know there is a overlap of action, like it augment the secretion of glucagon and calcitonins, and lastly it regulated our effect on satiety, okay. এবারে যে as I told earlier about which is the stimulatory effect and what is the inhibitory effect of gastrin, there is also a stimulatory effect of CCKPJ. What is the content? Content is the food containing
protein and fats. As the food containing protein or fat enter into the intestines, it augment the action of CCK-PJ. তাহলে as more and more protein and fat digested product coming into intestine, তাহলে কি করছে, তাহলে ও ইন্টেস্টিনের উপর কাজ করছে, তাহলে so it augment the action of CCK-PJ. তাহলে কি, তাহলে প্রোটিন আর ফ্যাট digestive materials, food particles, when enter into the intestine, it augment the action of CCK-PJ. Now the action of secretin. Secretins নিয়ে একটা ভালো আছে তোর, as you know the insulin কার মানে কোন সায়েন্টিস্ট আমাদের ফার্স্ট ডিসকভার করেছিল বল? Starling and Baylis. They discovered the insulin, you know. So before that they discovered a substance which are secreted from a gland. They can transport by a blood and action are in the other organ, and they coined or termed this as a hormone. তো তুই যখন হরমোন পড়ানো হবে, হরমোনের ডেফিনেশনটাই হচ্ছে এইটা, কি a substance that are secreted from a gland or something, transport via blood, and the action is in the other organs. So starting from your pituitary থেকে শুরু করা যাক। পিটুইটারি কি কি হরমোন পড়েছিস তোরা বল? from anterior pituitary, from growth hormone কোথা থেকে সিক্রেশন হচ্ছে? from your pituitary, and where it in the form of GnRH, growth hormone releasing hormone. And where it action is the our organs and bones, but is secret from where? From pituitary, where is carries from coming or it carried by your blood. Second, thyroid, you তুই বল GnRH, gonadotropin releasing hormone, GnRH কোথায় কাজ করছে? from the pituitary, and action where? in the testis or ovary. So all these are substances are secreted in the pituitary but carried via blood, and action is those organs. So these the beautiful things are discovered by the Starling and Baylis, and they term as is a hormones. Okay, and the secretin, it is the hormone that also discovered by the your two scientists like Baylis and Starling. By discovering this, they awarded as a Nobel, you know. And you know that if in every substance there is a patent করা থাকে, they not তারা একটা আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু তারা ইনসুলিনের কিন্তু কোনো পেটেন্ট নেয়নি। That's why the insulin are so cheap in the markets. If they by discovering this, you get the patent, the crores and of money they can earn from this. So Gastrin, unlike Gastrin and CCK-PJ, they have a fixed amino acid sequence, 27. Okay, so 27 they have a fixed amino acid sequence, and you know they are secreted from the S cell in the upper
small intestines. Okay, what is the action of secretin in the in our body? Secretin কি করছে না bicarbonate rich secretion করছে from the acinar cell of the liver. লিভারের যে অ্যাসিনার সেল আছে সেখান থেকে তোর বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশন করছে। ওকে, and the pancreas and also the centroacinar cell of the pancreas. So they are the acinar cell and centroacinar cell থেকে তারা বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশন করছে, liver and pancreas. Okay, and also it inhibit the gastric acid secretion and delay gastric emptying. গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড ওই যে তোর বললাম যেগুলোই তোর বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশন করবে তারাই গ্যাস্ট্রিককে ডিলে করবে। অ্যাজ সিসিকেপিও তাই করছিল কি গ্যাস্ট্রিক এমপ্টিংকে ডিলে করছিল। সো সিক্রেটিন ইজ ডুইং সেম অ্যাজ দ্য সিসিকেপিজে অ্যান্ড অলসো ইজ পোটেন্সিয়েট দ্য অ্যাকশন অফ সিসিকেপিজে। এও বাইকার্বনেট সিক্রেশন করছে, এও বাইকার্বনেট সিক্রেশন করছে। সো ইট পোটেন্সিয়েট দ্য অ্যাকশন অফ সিসিকেপিজে। ওকে, so these are the function of secretins. Now these are the three main hormones like gastrin, like CCKPJ and secretins. These are the three main hormones. Other than three main hormones, there is some hormone which have a very much importance in our practice or in the day-to-day life. Then first hormone comes to our minds is the GIP, gastric inhibitory peptides. You know, এখন তোর ডায়াবেটিস চিকিৎসায় তোর নতুন লাস্ট 10 ইয়ার্সে যত ডিসকভারি হয়েছে অল আর অ্যাবাউট দ্য জিআইপি। হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ এ হিউজ তোর প্রচুর কাজ হচ্ছে এই জিআইপির উপর দিয়ে, বিকজ দে হ্যাভ এ অ্যাকশন অন ইনসুলিন সিক্রেশনস করে। সো all the analogs which are coming out in the markets are all the GIP. Okay, so you know, as its name suggests, gastric inhibitory peptides. So it is the 43 amino acid sequence and produced by the K cell of the duodenum and jejunum. So for এখানে তোর fixed 43 amino acid sequence থাকছে। কোথা থেকে সিক্রেশন হচ্ছে? ফ্রম দ্য ডিউডিনাম অ্যান্ড জেজুনামস। ওকে, it in a large dose is inhibit the gastric secretion and motility. So that's why as the it inhibit the gastric acid secretion and motility, that's why name is the gastric inhibitory peptides, কারণ gastric acid secretion কমাচ্ছে আর তার সঙ্গে গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি কমাচ্ছে। ওকে, and what the stimulant are coming from? Stimulant are coming from if you taking a large amount of glucose and the fat substance by your mouth. তাহলে গ্লুকোজ বা তোর ফ্যাট সাবস্টেন্স যেগুলো, সেগুলো when you taking by mouth, it cause the or activated the gastric inhibitory peptides, and when the gastric inhibitory peptides are stimulated, they secrete the insulins, and by secreting the insulins they lowering the blood glucose level. বুঝতে পারলাম? তাহলে তোর আমাদের অনেক হরমোন আছে যেগুলো তোর ব্লাড গ্লুকোজকে লোয়ার করে, বাট GIP is the only hormone that inhibit the blood glucose by secreting insulin at its physiological dose. বাকিদের ক্ষেত্রে অনেকটা মানে কি বলবো, অনেক অ্যামাউন্টের প্রয়োজন হয়, বাট
GIP is the only hormones that inhibit blood glucose by its physiological dose, okay, by secreting insulins. সেজন্য কি হচ্ছে তোর এখন যত যত তোর মানে ট্যাবলেট ডায়াবেটিকের তোর এখন মার্কেটে আসছে বা ইনজেক্টেবল ফর্মে আসছে, সবই হচ্ছে এইটাকে টার্গেট করে হচ্ছে। বিকজ টু ইনক্রিজ কি হচ্ছে, আমাদের আগে যখন তোর সুগার মানে ডায়াবেটিকের চিকিৎসা হয়েছিল, প্রথম ছিল মেটফর্মিনস, ঠিক আছে। মেটফর্মিনসের পর এসছিল তোর সালফোনাইল ইউরিয়া। এই মেটফর্মিন বা সালফোনাইল ইউরিয়া কি হয়, একটা সময় পর তোর রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তখন আর কাজ করে না। তো নতুন নতুন উপায়ে তোকে ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্য ব্লাড গ্লুকোজ, বিকজ ইনসুলিন এখনো সবাই নিতে চায় না। আর একটা কি হচ্ছে, এই GLP-1 বা GIP কি করে, তোর যে মলিকুলস গুলো সেগুলো তোর বডি ওয়েট তোর রিডাকশনেও হেল্প করে সামহাও। তো যেটা ওবিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি হয়, ওবিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে তারা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। তাহলে তুই যদি কারো বডি ওয়েট কমাতে পারিস, সুগারের চিকিৎসায় প্রথম কিন্তু ওষুধ নয়, ফার্স্ট হচ্ছে ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ। পরীক্ষায় যদি MCQ পড়ে যে কারু ধর সুগার আছে অ্যারাউন্ড ধর নর্মাল ভ্যালু থেকে 20 বা 30 বেশি আছে, যাকে তোরা যখন পড়বি আরো তখন দিবি, তাকে বলে ইম্পেয়ার্ড ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। দিয়ে ধর নিচে 3টে ওষুধ লিখে দিল, 4th অপশনে দিল ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ। সো তুই তখন বলি যে আমি তো স্যার ওয়ার্ডে গেছিলাম, ওয়ার্ডে গিয়ে ওষুধের নাম লিখে দিয়েছি, দেখে ওষুধ দাগিয়ে দিলি যে ওটা MCQ, কিন্তু ওটা ভুল হবে। বিকজ যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, তোকে প্রথম কিন্তু যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ, ঠিক আছে। সো ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আদার দেন তোর ড্রাগ, ওকে। নেক্সট হচ্ছে তোর VIP, ঠিক আছে। VIP মানে নামটাই VIP, ঠিক আছে। তো vasoactive intestinal peptides, ওকে। ধর একটা পেশেন্ট এসে তোকে দেখাতে, তোর ওর কি হচ্ছে না, প্রতিদিন তোর কি বলবো মানে 3 লিটার 4 লিটার করে লুজ স্টুল হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো পেশেন্ট এলো, তোকে তুই টেস্ট করলি, সিটি স্ক্যান করলি, কোলোনোস্কোপি করলি, এন্ডোস্কোপি করলি, স্টুল পরীক্ষা করলি, বাট nothing found. Then one thing comes to your mind, এবং ব্লাড করলি, ব্লাডে দেখলি যে ওর প্যারামিটারের মধ্যে তোর ক্লোরাইড কম আছে, পটাশিয়াম কম আছে ব্লাডের রিপোর্টের মধ্যে। In that case there is a large voluminous stool from last few months and nothing could be found. Then one thing comes to your mind that it is the VIPoma, a VIP secreting tumors present in the intestines. There may be so many cause like carcinoids hote pare, other than any, but nothing nothing found, like CT scan normal, colonoscopy, endoscopy, stool report, blood, all are normal. But if you found that the large voluminous stool and it is the chloride and potassium of the blood of these patients are low, then one thing comes to your mind, that is the VIPoma.
VIP secreting tumor present in the intestines. It is present in the neuron of the gastrointestinal tract, and it is circulated via blood, ঠিক আছে, and it stimulate the secretion of electrolytes and water into the intestines. As I told earlier, in VIPoma the electrolytes are depleted, so blood কি হবে, potassium, chloride এগুলো সব কমে যাবে. Okay, as VIPoma, a tumor involving VIP secreting cell associated with a severe diarrhea. সিভিয়ার ডায়রিয়া মানে হচ্ছে লার্জ ভলিউমিনাস স্টুল, পেশেন্ট বলবে এক এক দিনে মানে বালতি বালতি স্টুল হচ্ছে পাতলা, ঠিক আছে, লার্জ ভলিউমিনাস স্টুল. ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ভিআইপিনোমা. Apart from that, what their actions, they relax both the intestinal muscles and sphincter. It তোর intestinal muscle আর sphincter কে রিল্যাক্স করে. ওকে, রিল্যাক্স না করলে কি হবে, লার্জ ভলিউমিনাস স্টুল হচ্ছে, স্টুলটাকে তো পাস করতে হবে, আগের দিন যেটা আমি পড়ালাম, সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক. তাহলে আজ যদি আমাকে ভলিউমিনাস স্টুলকে পাস করতে হয় তাহলে কি করতে হবে, ইন্টেস্টিনাল কন্ট্রাকশন বাড়াতে হবে আর স্ফিংক্টারগুলোকে লুজ করাতে হবে. তাহলে কি হবে, তোর বাই কোরিলেটেড দে রিল্যাক্স বোথ দ্য ইন্টেস্টিনাল মাসলস অ্যান্ড স্ফিংক্টারস. ঠিক আছে. It dilated the blood vessels in the peripheries. Okay, and it also inhibit the acid secretion from the stomach by inhibiting the gastric secretion. আমি তোকে আগেই বলেছি, any inhibitory peptide as like VIP, GIP, whatever may be inhibitory peptides, if you found, all are inhibiting the gastrin. Gastrin secretion. Inhibitory peptide money gastric secretion called. Okay, and it act a co-transmitter of acetylcholine. Acetylcholine এর co-transmitter হিসেবে কাজ করছে. Okay, next thing is the motilin. Motilin have a same amino acid sequence like 22 amino acid fixed. মোটিলিন কোথায় কাজ করে না, এমোসেল প্রেজেন্ট ইন দ্য ইন্টেস্টিনস. ওকে, এর কাজটা কি হচ্ছে, এর কাজ হচ্ছে তোর ইন এভরি 90 to 120 minutes দেয়ার ইজ এ সার্টেন অগমেন্ট অ্যাকশন অফ দ্য ইন্টেস্টিনস. মানে অগমেন্ট অ্যাকশন মানে কি হচ্ছে, ইন্টেস্টিনের মোটিলিটি বেড়ে যাচ্ছে in every 90 to 120 minutes. As the motility of stomach and intestine increase, ও কি করছে, খাবারটাকে পেরিস্টালসিস করে নিচে থেকে নামিয়ে দিচ্ছে. So every 90 to 120 minutes if you check a patient blood motilin level, these level are increases because it augment the actions of peristalsis. ঠিক আছে. By this they act on the MMC মানে হচ্ছে মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্স. মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্সের উপর মোটিলিন কাজ করছে, and by this it augment the actions or by augment the action of peristalsis. Peristalsis কে বাড়িয়ে দিচ্ছে every 90 to 120 minutes, so that we are taking foods, breakfast, and তাহলে কি হচ্ছে, by 2 o'clock or 1 o'clock then we start feeling hungry, because by peristalsis movements all foods we are taking in the breakfast, now their stomach are now empty, so that the hunger, feeling of hunger at 1 or 2 p.m. Okay,
তাহলে মোটিনের মেন কাজ কি হচ্ছে? তোর স্টমাক আর ইন্টেস্টিনকে ফাঁকা করা, তাই না? To empty the stomach and intestine. That's why that a person feeling hungry, feels hungry. Okay. Next হচ্ছে somatostatin. ঠিক আছে, somatostatin দেখবি একটা পেশেন্ট এসছে, তোর ডায়াবেটিক পেশেন্টস, তোর গায়ে লার্জ বড় বড় আলসার তৈরি হয়ে আছে। ইট ইজ all we are discussed is the very rare diseases. And you know there is a rule in the medicines that if you diagnose are rare diseases, it is rarely correct. আর তুই ভাবিস আমি রেয়ার দিয়ে ডায়াগনোসিস করেছি, that is the rarely correct. So all are discussed is the rare diseases. So patient এসে তোর ডায়াবেটিস আছে, তোর গায়ে একটা বড় এরকম তোর আলসার হয়েছে in the your back or front, that not healing by any means. They are treating by the skin specialist or the medicines. So if there is a then there may be a diseases called tumor in those part where secreting the somatostatins. ঠিক আছে, that is called the somatostatinoma বলা হয়. These are rare diseases. Okay, now somatostatin is a two form, that is in the 14th form and the 28. 14 মানে বুঝতেই পারছিস যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স 14th আছে, একটাতে 28 আছে. ওকে, it is secreted by the D cell in the stomach and the pancreas. Okay, and there is some mechanism of action like autocrine, paracrine. এগুলো মানে হচ্ছে তোর অটো মানে নিজের উপরই কাজ করছে, প্যারা মানে হচ্ছে যেখান থেকে সিক্রেশন হচ্ছে তার পাশেই কাজ করছে। এগুলো সব তোদের যখন হরমোন প্রণ হবে, প্রথম পার্টে জেনারেল হরমোনে প্রণ হবে। তো এখন জেনে রাখ যে it in the stomach it inhibits the gastric secretion by the paracrine effect on gastric secreting G cell. Okay, paracrine effect, autocrine সব তখন পড়ানো হবে। It inhibits the secretion of enzyme from the exocrine pancreas. Okay, and it inhibits secretion of large number of GI hormones like gastrin, secretin, VIP, GIP and motilins. So তোর সোমাটোস্ট্যাটিন, তাহলে সোমাটোস্ট্যাটিন ইন শর্ট কি হচ্ছে, সোমাটোস্ট্যাটিন দুটো ফর্মে পাওয়া যাচ্ছে, একটা হচ্ছে 14 and 28 বাই দ্য সিকোয়েন্স অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস। সিক্রেশন হচ্ছে বাই টু সাইডস ফ্রম দ্য স্টমাক অ্যান্ড দ্য প্যানক্রিয়াস। তোর প্যানক্রিয়াসে দেখবি তোর বিভিন্ন সেল আছে, এ সেল, বি সেল, ডি সেল, তাই না? তো বি সেল থেকে কি তৈরি হয়, বিটা সেল, ইনসুলিন তৈরি হয়, and D cell it is the somatostatin, and there is also secretion of glucagons. So D cell in the stomach and intestines. Okay, in the stomach it act as a paracrine fashions. Okay, and in the pancreas it inhibit the secretion of enzyme from the exocrine pancreas. Okay, and lastly it inhibits the secretion of number of hormones like GIP, VIP, motilins. All these are hormones
that is inhibited by somatostatins. So this is in short the hormone. In previous years, these topics designated as the GI secretion, but this years it comes as a GI hormones. So as I told earlier, this all Gastrin, CCK, all these are hormones are very important in your exam. But today there is a like your clinical oriented questions are coming out. So that's why the GLP or GIP, gastric inhibitory peptides, these hormones you have to remember something about. As the patients at the questions are, if they're coming, you have to remember few things. And just to elaborate this, there is a short note, maximum three question mark 3 or 4s, I think maximum 5s. So just amino acid sequence, you in that time only few are remembering that these amino acid sequences are there, but you have to elaborate your knowledge by where it's secreted and what is their actions. Two things is most important. Amino acid sequence are not important. If you remember it, that very good. Don't remember that, nothing, no one bothered about it, because amino acid sequence is in exam time it is very difficult to remember. But if comes, then where it from secret and write few things about their actions in the form of GIP, Motilin, all this, VIP, but CCK, and your gastrins. In those two topics, you have to write which hormone they inhibit and which hormone they augmented. Factor influence secretion and factor decrease their secretions. So in two topics like gastrin and the CCK, you have to remember the two things.